Laban lang. Kini? Uli na kadiri gihapon. Ulit lang yapon ka. Kita na ta. Kita na ta gihapon mo. Okay. Thank you po. Salamat po. Salamat. Happy birthday, Tatay Digong! Walang Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Tatay Digong! Happy 18th birthday, Tatay Digong! Blue siya. Si Kuya. Si Kuya mag-blow. Si Kuya mag-blow. Pareho Para sila kay edad, Tatay pareho Digong. sila edad. 80. Yun, happy birthday, Tatay! Advance happy birthday. Ayun. Okay, picture na mo. Gusto lang si nanay yun. Any message for PRRD? And kung ano yung prayers nyo as family for PRRD? Ang amuha lang dyan, I mean, Bisaya lang ko siya mag-English. Sige po. Just give a short wish him message. happy birthday and make sure he stays healthy and make sure that he will be throughout the whole way and then we'll bring him home. Yes. Bring him home. Thank you. Thank you. Tatay Digong, ugma, imuhang 80th birthday. Inaot-unta nga strong kadinha. Kabaluming, daghan na kay kag mga gipang gimingawan here in the Philippines. Basta padayon lang ta sa laban tay. Kabalo ko nga ang kuan jud ang kamaayo sa imuhang you have a true makahilak pud taan. You have a true heart, so God will always protect you, especially sa karon nga kinahanglan ka namo. So we have to be strong lang jud alang-alang sa ato ang mahal nato nga Pilipinas. Go go go. Ma'am, taga-asa galing, ma'am? Actually, we are from Hong Kong and my husband is from England. So we live in Hong Kong for 30 years now. And then, but I have a business here in Philippines, here in Davao. Among gipili ang Davao kay we know is safe. And especially my husband, he said the crime rate in Davao is very kuan lang jud kaayo compared to other city. So this is a very safe. Also in Hong Kong is also a safe country, and also Davao also. Mo na among gipili ang Davao kay this is very safe. Even This is the place I retire. yeah, exactly. This is the place he Ma'am, will wala mo nakita retire. ni PRRD dito? Katong nag-atog Hong Kong? Actually, we were there pero naalang mi sa likod. Okay, grabe ang tao. Naalang mi sa likod, nag-support sa likod sa iyaha. Pero wala lang kayo mimi nag-front kay kuan pa mi ato mo pay pagbaba na mo ato gikan mi og kanang yung sa London nya napay jet lag so nalang mi sa likod kay kinahanglan man mai-registered pa so nalang mi ato at the back but we were supporting him pag nalang mi ato dito nag-support lang gid mi sa iyaha all throughout hantod nga ni fly me here in Davao para lang po jud nga at least we can be here sa ato ang mga mga kababayan. So laban lang jud ta ni tay. Kabalo ko in Netherlands is so cold. See you soon. So see you soon. Love you. Happy birthday. Walang iyakan. Again, sila may hilak ni Ritay. Thank you, sir. Salamat. Laban lang. Kini? Uli na kadiri gihapon. Ulit lang yapon ka. Kita na ta. Kita na ta gihapon mo. Okay. Thank you po. Salamat po. Salamat.